¿Alguien aquí sabe sobre lo que es carbón activado? I'm sure most have used it. Has anyone ever made it? ¿Alguna vez alguien lo ha hecho? No? Okay. Okay. I understand a couple of different methods. Yo conozco de algunos dos métodos. I have researched a few of them. This is the most accurate one that I know. Yo he visto algunos, pero este es el más exacto que yo conozco. Well, we have to use hardwood. Tienen que usar maderas duras. Oak, hickory, Roble, hickory, any fruit woods. algún tipo de madera que proceda de un árbol frutal. You can use like walnut. Puede usar como una madera de nuez. You do not want to use any type of evergreen Nunca use nada de pino or cedar, which o is an cedro, evergreen que family as como well. un pino. We're using white oak. Estamos usando roble blanco. You want to use the wood, it needs to be green, Quieres usar la madera cuando la madera está verde. because otherwise you can have mold spores and Porque puede tener different spores present. esporas o moldes o moho. So hongos. you want wood from a living tree. You want to take down a living tree, a green Quieres tree. madera de un árbol que está vivo, un árbol vivo. And you want to I try to get it within an inch inside the wood. I want the center of the wood. You don't want bark. You don't want anything that's been exposed. Y no quiero nada que sea corteza o del exterior del árbol. Simplemente quiero como una pulgada hacia dentro del árbol. Quiero dentro del árbol, no la corteza. Coconut hull, the internal. When you eat a coconut, Cuando soy como un coco, when you take the inside out of it, Cuando you saca can lo dry that interior, shell. That is usted seca some of the esa. best charcoal, Ese es el mejor activated charcoal. carbón que puede hacer. Okay, what I've done, Lo que yo he hecho, I've got this full, tengo esto lleno. and I've cut these into somewhat symmetrical pieces Y trato de cortarlo en partes que sean casi iguales. because you want it to all incinerate. Porque usted quiere que todo sea Fairly incinerado equally. casi igual. Now I've got some that are, as you can see, that are larger. Algunos son más gruesos que otros. And if it doesn't go quite long enough, you may not completely burn this enough to use it for Si no charcoal. es largo suficiente, But the tal vez rest no puede will. quemarlo hasta carbón, pero el resto sí. And what you want to do, Lo que quiera hacer, you need an iron. Iron works best. necesita You could use stainless or something like that, Una but olla de- iron is best. una olla de hierro o de stainless steel, pero la de hierro es mejor. You want a tight sealing lid. Quiere una tapa que esté completamente sellada, apretada. And you want to burn that. What you're going to do is we're going to incinerate this in the fire Y vamos a incinerar esto en el fuego. Usted quiere quemar esto with no oxygen. sin oxígeno, sin aire. That's the activator. That makes it activated charcoal. Eso es lo que activa el carbón. This does not need to be exposed to any kind of contaminants such as perfumes, spices, chemicals, or anything like that. You want to keep it closed. Usted quiere tener esto cerrado, no quiere exponerlo a perfumes o fragancias o ningún tipo de químico Until it completely cools. hasta que esté completamente frío. And then you want to get in a clean environment. Que I un mean, ambiente limpio. you can do it out here on a table in the Lo puede hacer aquí en una sunshine, mesa en el sol, but you don't want to be pero in the kitchen No where quede en you la just cocina, cleaned with bleach or donde dish usó soap or something. You don't cloro, want. jabón o algo por el estilo. You want clean hands, no lotions or Quiere anything manos on your limpias hands sin when you handle ninguna it. crema ni nada de eso. Because what does activated charcoal do? Porque ¿qué es lo que hace el carbón activado? It absorbs all types of toxins. Absorbe todo tipo de toxinas. So that's pretty much it for charcoal. We're gonna place it in the fire. Vamos a ponerlo It's ahora not sobre quite el fuego. ready yet, and we're gonna burn this for about an hour and 40 minutes to 2 hours. Y vamos a quemar esto como 1 hora y 40 minutos a 2 horas. Now you can do smaller batches Puedo hacerlo en and make it faster. recetas más pequeñas y se hace más rápido. If you really wanted to set and split this down literally into toothpicks, you could probably break that time down to an hour, Si usted 45 minutes or an quisiera hour. realmente partir esta madera como si fueran palillos de diente, podría hacerlo y podría cortar la cocción como solamente a unas 45 minutos a 1 hora. It's not rocket science. No es ciencia difícil. There is a little bit of a learning curve to it, and you don't get it perfect. Hay que aprender a hacerlo y la primera vez que lo haga tal vez no le salga perfecto.
Sometimes, like I say, we'll have some in here that don't completely burn, A veces salen algunos que no se cocen completo, but it's okay. pero You're está learning. bien. Están aprendiendo. Is there any issue if you overcook it? You don't want to overdo it. La pregunta era si se podía sobrecocinar. Usted no quiere sobrepasarse, You're not going to kill it no by va any a means. destruirlo. It may not be as high quality. Tal vez no sea tan buena calidad, But if I've got a cold fire, I have just put it in the fire, see that the fire's not going to be hot enough, pero yo lo and pongo en el just fuego. wait a little longer and then just set it in there and leave it overnight. Leave Y it si el till fuego the está next morning. bajito, lo dejo que se quede cociéndose And that's toda la probably noche. not ideal, but I've done it. Pero yo lo he hecho en el pasado. Tal vez no es la mejor idea, pero si el fuego es bajito, no hay problema. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Bueno, Let's have a good evening. We'll set it in the fire in Buenas just a noches, little pondremos el bit. fuego un ratito. If folks want to stick around for si quieren that, quedarse por eso, we can sit by the fire for a little podemos while. sentarnos alrededor de la fogata.